when we look at the cause of diseases, we can divide it into three main causes for all the long list of diseases which we are coming across. The first one is the glucose imbalance. Second one is hormone imbalance. And the third one is microbial imbalance. So if we try to analyze the causes of disease, now there are so many diseases that speaking about each single one, understanding each one is very difficult and so time consuming that it becomes almost impossible. Doctors are studying 5.5 years and then doing specialization, super specialization. We have doctors separately for jaws, for teeth, for eyes, for ears, because it's not possible for one person to understand everything in depth. But for common people to understand the origin of all these diseases, we can divide it for our simply understanding it into three categories. One is glucose imbalance, second is hormone imbalance, and third is microbial imbalance. Which means if we correct these three imbalances in our body, we make sure that glucose is in balance, that our hormones are balanced, and that the microbes in our body are balanced, then we can be healthy. So very simple, only three things which we need to focus on. So let us understand each of these imbalances in detail, beginning with the glucose imbalance. Yes, please. മാഡം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിഹാരവുമാണ് അടുത്ത 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാരണങ്ങൾ, ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇംബാലൻസ്, ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സമതുലനാവസ്ഥ ഇല്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ. മനസ്സിലായല്ലോ ആ വാക്ക്, ഇംബാലൻസ്, ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ. ഗ്ലൂക്കോസ് ബാലൻസ് അല്ല, അതിന് ബയോളജിക്കൽ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചോട്ടെ. ചൂട് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേപ്പുണ്ടാകുന്നു, ചൂട് കുറയുന്നു അല്ലേ. തണുപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരീരം വിറയ്ക്കുകയോ തൊലി ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അസന്തുലനാവസ്ഥ, ഹോർമോണിൻ്റെ അസന്തുലനാവസ്ഥ, മൈക്രോബിയൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ അസന്തുലനാവസ്ഥ, ഇത് 3 ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാരണങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കാൻ. Yes. These 3 things. Now, I understand there is some inborn controlling mechanism in the body. Correct. That is there. Yes. When it goes beyond that level, only you need this. Am I right? We are doing things to disturb the natural balance. So not doing those things to disturb the natural balance is the first step. Of course, biology is very complicated. മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതായത് മാഡം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതിന് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പ്രകൃതിയായി തന്നെ ഇത് ബാലൻസ്ഡാണ്. നമ്മൾ ജന്മനാ തന്നെ ഇതെല്ലാം ബാലൻസ്ഡാണ്. നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബാലൻസ്ഡാണ്, ഹോർമോൺ ബാലൻസ്ഡാണ്, മൈക്രോബിയൽ ബാലൻസ്ഡാണ്. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, ഈ മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വന്ന ആ വാജിനൽ ഹോൾ വഴി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കിട്ടി, നമുക്ക് ഹോർമോൺ അമ്മയുടെ നിന്ന് കിട്ടി, അമ്മയുടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മുലപ്പാലിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടി. ഈ കറക്റ്റായിരിക്കുന്ന ഈ ബാലൻസിനെ നമ്മളാണ് തകിടം മറിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാര രീതി വഴി. അതാ മാഡം പറയുന്നത്. Yes, yes. No, he's correct. There are natural mechanisms to have the balance. Right from birth canal, when the baby is being born, just simple example. So when the baby is born through the birth canal, that's where the microbes first introduced into the body. That's how the microbial balance was supposed to begin. But what are we doing? We are almost negligent vaginal births and more cesarean births. So right at point 1, we are creating this imbalance because the baby didn't get the gut bacteria at the first point itself. So there you are disturbing the natural balance. So now we have to do something to correct that imbalance. That's how by going against nature,
we are creating this imbalance in our body. That's why it's becoming important to correct it over and over again. മാഡം പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലായി, പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നതാണ് സിസേറിയൻ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ. വാജിനൽ ഹോൾ വഴി വന്നിരുന്നൊരു കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വായ്ക്കകത്ത് മൂക്കിനകത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ ഇന്ന് അതിന് കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് പ്രസവം നടക്കുന്നത് സിസേറിയൻ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ തന്നെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളില്ല. അതിന് വയറിളക്കവും ദഹനവും കറക്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കാത്തതിന് കാരണം ഇതാണ്. So to start with the glucose imbalance first, let's understand what glucose is in the first place and how it is formed in this planet. So glucose is synthesized by the photosynthesis reaction. So what is photosynthesis? In the presence of the sun, we have all the green leafy plants which take carbon dioxide from the air and they absorb water by their roots, and they are going to combine both the carbon dioxide and water to make glucose, which is C6H12O6, and along with that they will release out oxygen also. So this is what we call as the photosynthesis reaction, and this happens only in the presence of sunlight. So basically what is happening, the energy source for this planet is the sun. So the sun's energy is going to get trapped through this reaction, and it is being made available to the other life forms in the form of glucose. Okay. Where is the role of chlorophyll in this matter? Chlorophyll is the green pigment of the leaves where this reaction takes place. Only green will have energy. Correct. Only inside that green chlorophyll is this reaction going to take place. It doesn't happen anywhere else. Without green, there is no energy. Without chlorophyll, there is no glucose being formed from the sunlight. So they are the tools, the mechanism for sun's energy being converted to glucose form of energy. സൂര്യോർജത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ചെടികളിലെ പച്ചിലകളിൽ കാണുന്ന പച്ച ഹരിതകം, അതാണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഹരിതകത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും കുടിച്ച്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി, അതാണ് C6H12O6 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസായും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓക്സിജനും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഊർജം, നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി മാറുന്നത്, ഗ്ലൂക്കോസായി മാറുന്നത്. This glucose, then the plants are going to combine. They are going to pack all the glucose which was synthesized, and then they present it to us, the other life forms, in the name what we call it as food. So the plants are going to first synthesize glucose and then make it into a more complex form which we know as starch or carbohydrate, and all that they are going to pack together and present it to the other life forms including human beings as food. So next what do? We are going to digest that food. So now we are trying to understand what glucose is and the glucose pathway. We are trying to follow what happens to this glucose. So the next thing we need to understand is about digestion. So what happens here? Simple, basic digestive system. Here we have the liver. Here one small organ, very important organ, pancreas. Okay. So the digestive system, the digestion process begins right when we start chewing our food in the mouth. The saliva mixes with the food. Saliva has digestive enzymes, and we are breaking down the food into smaller particles. From the mouth, then the food enters the stomach. Now what happens? Stomach will
close here, close there, both the sides. It locks the food inside the stomach, and here what is there? We have hydrochloric acid. So now the acid is going to act on the food inside the stomach. It is like churning inside a mixer jar. So all the food is going to get mixed with acid, and then it is broken down into smaller and smaller particles. After half an hour or 1 hour, once the stomach feels okay, the acid has acted on the food, then it will open the valve here and send the food into next to the small intestine. Now the small intestine, it will receive enzymes from the liver. Intestine itself synthesizes enzymes, and from the pancreas also there are enzymes coming into the intestine, which will fully digest, act on all the food particles, food material, and break it down into smaller and smaller and smaller particles. So finally, after all the digestion, we are again going to end up with the small glucose molecule, which we are going to absorb into our bloodstream. Now what do we do with this glucose molecule? Blood is a circulatory fluid. Its whole purpose is to be moving around in the body. So along with the blood, the glucose is going to flow throughout your body, and it is going to get supplied to each and every living cell of our body. But remember, once the glucose reaches the outside of the cell, it is like we have closed all the doors, closed the windows, and we have locked the door and window. Glucose has reached the outside of the cell, but it cannot enter inside the cell unless it gets the key to open the door. So in our body, what is the key to unlock the cells to allow glucose to enter inside the cell? It is nothing but insulin. Who produces insulin? It is again the pancreas. So pancreas produces enzymes which are necessary for carbohydrate digestion. It also produces insulin, which is responsible for taking the glucose from the blood inside the cell. The name of pancreas is very nice in Sanskrit. It is called Medhu Jiraka Anga. Medhu means sweet, Jiraka is digestion, Anga is organ. So the name itself is suggesting the enzymes and all the substances needed for digestion of carbohydrates. Sweet means carbohydrate, starch, is being produced by the pancreas. So many diabetic patients will be taking insulin, but we don't know what the role of insulin is in the body. So insulin is naturally produced in the body by pancreas, and what does it do? It helps to take the glucose which is in the blood into the cell. So what are we doing? We are following glucose. It was synthesized inside the green leaves of the plant by photosynthesis. The plants made it into a compact carbohydrate starch and presented it to us as food. We cooked that food, ate that food, digested that food, and then absorb the glucose from the intestine into the blood. Blood is moving all throughout your body, and then the glucose is being supplied into our living cells with the help of insulin. Next, what happens is the process of respiration. Exactly opposite reaction of photosynthesis. So what is happening here? We are going to burn the glucose. To burn something, what do we need? We need oxygen. So glucose is burnt
with oxygen, and what are we going to release? Again, carbon dioxide and water. So just the arrow mark has changed from photosynthesis reaction to respiration reaction. There we were combining carbon dioxide and water to glucose. Here we are burning the glucose with oxygen to release carbon dioxide and water. What else was there? In photosynthesis, sun's energy was being absorbed when the arrow mark was this side. Now that the arrow mark has turned, this is also going to change. Instead of energy being absorbed, energy is being released. And this is the energy which we need for our life activities. Everything you do. To speak, we need energy. It's coming by burning glucose. To move my hand, I need energy. It's coming because we are burning glucose. To sleep also, we need energy. We're going to breathe. Our heart is going to be beating. Brain, some parts are active. All that requires energy that comes by burning glucose. What I'm trying to say is, glucose is such an important substance in our body that without glucose, no energy, no life. Meaning, glucose is the fuel for our cells. To run a vehicle, the way you need petrol or diesel, to run our body cells, the fuel is glucose. So such an important substance, if it is too less also problem, too much also it's going to be a problem, and that is what we mean by glucose imbalance. So we have the saying, even Amrit, that is going to become poison if it is too much. So the same thing is applying in our body. The very substance which we need for our energy, which is the fuel for our cells, if it is becoming too much, if it is imbalanced in the body, then we are going to end up with diseases. ഡോക്ടർ സർല ഡൈജഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടികളെ കുറിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. ചെടികളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും മണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഹരിതകണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റാർച്ചായി മാറ്റുന്നു. അത് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലെത്തുന്നു. സ്റ്റൊമക്കിലെ എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടും അതിലെ ചേണി, അത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ ആ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വായിലുള്ള മാസ്റ്റിക്കേഷൻ പോലെയാണ് അവിടെ ഈ ചേണിങ് നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തുന്നു. അവിടെ എൻസൈംസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് വീണ്ടും കുറച്ച് ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളായി മാറുന്നു, ചെറിയ കണങ്ങളായി മാറുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശരീരം അതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ഹരിതകണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനിലാണ്. റെസ്പിറേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഊർജമായി മാറ്റിയതിൻ്റെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഹരിതകണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും സ്റ്റാർച്ചുമായതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റാർച്ചിനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസായി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി. അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളമാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ചെന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്ലഡ് അതിനെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചാൽ ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് ഇത് വലിച്ചെടുക്കണം. പക്ഷേ സെല്ല് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സെല്ലിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. സെല്ലിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ഒരു താക്കോലും ഒരു പൂട്ടും താക്കോലും ഉണ്ട്. അവിടെ ആ പൂട്ട് തുറക്കാനുള്ള താക്കോലാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻസുലിൻ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? പാൻക്രിയാസിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പാൻക്രിയാസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ കൊണ്ടാണ് ഈ പൂട്ട് തുറക്കുന്നതും ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിലേക്കും എത്തുന്നത്. അത് കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമാണ്, കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. This glucose which we get in the market, we say glucose. It's the same thing as yes, the thing it is. Can you do that? That is a natural phenomenon given by pancreas. It just does. In our body, we are taking the complex form. Digestion takes place, more than 100 steps take place, and final glucose is released into the blood so that we can burn it and use it. So glucose is used in direct form in emergency situations where we're not having the time to
entire process of digestion, absorption and then burning. So let's say that's what we're talking about, imbalance. If there is no glucose, there is no energy for your cells. So to get that instant energy, let's say you have too much vomiting, too much diarrhea, then you are not actually absorbing the nutrients from your food. So your glucose will become low and you will faint. So that time, directly give glucose in drips to the body, instant energy you will get. So ultimately your cells have to burn it, but we are bypassing this whole digestive system and giving it directly. If you put it in the mouth also, it gets absorbed, but it's a little slower than giving it directly into the blood. So when you are playing sports and you need sudden instant energy, you can put it into your mouth. But if your GIT itself is not working, diarrhea or vomiting, then you can directly give it in drips to the blood. That is like the last resort where you are bypassing the entire process, instant energy, for instance. Okay? But regular day-to-day basis, we consume it in a complex form. We have this entire digestive system designed so that it breaks down slowly, steadily and comes into the blood. Okay? So this would be the normal process in which we take up glucose and supply it to our cells. But now we are talking about imbalance of this glucose, meaning we are having too much of this substance, which is yes essential, but because it is too much, it is causing diseases in our body. How are we making this glucose imbalanced in our body? There are two ways. One is input is too much. Second thing, output has become negative. So what do I mean by this? Input and output. How is it possible for the blood glucose to be very high? First way is that we are putting into our body, we are feeding ourselves with substances which release glucose too quickly and too much of it into the blood. Second thing is, what happened? We released energy by burning the glucose inside the cell. Now this cell, what does it do? It will save this energy. It will charge the battery inside the cell. The name of that is ATP, adenosine triphosphate. This is the way in which we store energy inside our cells. But ultimately, what is the purpose of this energy? We have to utilize this energy. We have to do activities to burn and use that energy. But because of our sedentary habits, we have all become so lazy, no exercise at all, that now glucose has been pushed into the cell by insulin. But it sees, already battery is full. The previous energy itself has not been utilized. So there is no work for me here. Glucose will again come back into the blood and the blood glucose levels start increasing. So first way in which we can correct this glucose imbalance is making sure that we have an active lifestyle. We have to burn the glucose on a day-to-day basis, and we have to make sure that we are using this glucose, utilizing that energy. Just to give you an idea, average human being 60 years ago used to walk 18 kilometers in a day. What is the scenario today? Contrast scenario today. Where are we counting kilometers? What are we counting? Steps. We put a Fitbit on our hand and the Fitbit gives us an indication, a message that you completed 4,000 steps today. Congratulations. And we think 4,000 steps is an achievement. So just see the contrast of 18 kilometers in a day and 4,000 steps. And that's not even 4,000 steps as exercise. Morning I get up, I go to the bathroom, I go to my vehicle which is parked in the parking lot. All that included,
we are counting 4,000 steps and thinking it's very good. 10,000 steps in a day, if you do, you're a fitness freak. We call a person who's actually worried about fitness as a freak. See the words, usage, the way they play with our mind, that someone who is actually worried about health is called a freak. Freak is someone who is not stable in their mind. So that is how we have had a contrast in the activity levels of our body, making the glucose not being utilized. Thus, it is going and on, being pent up inside the blood, and the glucose is becoming imbalanced. So, simple way, what do we need to do to correct it? The best, simplest, easiest form of exercise, which everybody can do, no need of teacher, trainer, equipment, nothing necessary. What God Himself teaches us at a young age, within 2 years, is walking. Our body was designed from 4-legged animals. We became this structure so that we can walk long distances. So simple walking on a day-to-day basis, regular basis, is more than sufficient to take care of this output. Do not mistake me, I am not saying you shouldn't do gym, I am not saying you shouldn't do yoga, I am not saying you shouldn't go swimming or do some sport activities. All that you can do, I am not against it, but that doesn't mean we forget that walking is the primary exercise which every human being needs to do on a regular basis. So the next question comes up, how much time should we walk? So the answer to that is very specific. Ideally, 1 hour 15 minutes we need to walk. The reason being, when we walk for 15 minutes, we burn the glucose in 1 liter of blood. Since we have an average of 5 liters of blood, we need to walk 15 into 5, that is 1 hour 15 minutes, so that at once the entire amount of glucose in your blood has been spent, and at that point when you finish all the glucose in your blood, each and every cell in our body is asking for glucose. That negative potential is created in your body. That is when your body then starts dissolving the fat which was stored in the body, trying to make it into glucose. That is when the cholesterol deposited around your heart will now be dissolved and again reconverted into glucose. That is when all the blood is flowing towards your kidney and natural dialysis takes place. That point is when the blood is so thin and flowing freely throughout the body that all the toxins which were accumulated in your joints start dissolving. So multiple benefits of simple regular walking we can see when you start regularly walking for 1 hour 15 minutes. Yes, it's difficult because we are counting steps today. So 1 hour 15 minutes seems like a huge challenge. Start small, 20 minutes you're comfortable walking. Push yourself 5 minutes extra. Daily walk for 25 minutes. After 10 days, automatically you'll be able to walk for 30 minutes. Another 10 days, 35 minutes. Like this, increase by 5 minutes every 10-15 days. At the end of 6 months or a year at least, your aim should be, you should be able to comfortably walk for 1 hour 15 minutes every day. You will have multiple benefits. Blood pressure reduces, cholesterol reduces, blood becomes thin, sugar will reduce, kidney functioning improves, even your mental health will improve. Every day, if you take out 1 hour 15 minutes for yourselves, don't talk to anybody, easily just walk. You start finding small irritations of that day. You find small solutions to your simple problems. They don't accumulate and become big issues.
you'll get better sleep because you are tired. So if you sleep well, automatically your health is going to improve a lot. So in every possible way, walking is going to help you. Ma'am, with this aging, it varies, right? When the age, body gets aged, what you do 1 hour 50, it can go to 1 hour, it can go to 50 minutes, depend aging. Because that's why the senior citizens are not supposed to climb the steps, whatever you say. Steps, yes, agreed. It can be a burden, but plain level walking, the more you do, the better it is. No problem. Even if you are 60 plus, actually to sleep better, if you walk instead, that's what was going to be my next question. When should we walk? So the timings we suggest differently for senior citizens and for younger generation. Yes. So the when should we walk question comes up. The answer to that, what is important is on empty stomach we should walk. The reason being, we are trying to create that negative potential where we have completely used all the glucose. Now that doesn't happen if you have just eaten, you are pushing glucose into the blood from the intestine and here you are trying to empty it. So that negative balance never happens. So early morning, empty stomach would ideally be the best time. But if you cannot walk in this time, for various reasons, we have to go to school, we have to send children to school, we have to cook, we have to go to work, etc., etc. Evening is also a good time, especially for those who are 60 plus, because evening, if you've had lunch at 1 o'clock, then by 6 o'clock, all the intestine pushing glucose, everything is over. So again, your stomach is empty. Even at that time, it's ideal to walk. That negative potential can be created. And because you get tired towards the evening, you get very good sleep in the night. So that is an added advantage, especially as you age, the sleep tends to reduce. So walking in the evening will help in that aspect as well. Okay. So how long you should walk, when you should walk, empty stomach is the important criteria. And lastly, at a stretch. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുവരെ എത്തി. ദഹനം നടക്കുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, കോശങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്നു, കോശങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ എന്ന കീ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർധനവ്, ഗ്ലൂക്കോസ് അധികമായാലും വിഷമാണ്. മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ അധികമായാലും അമൃതും വിഷം എന്നുള്ള, ഗ്ലൂക്കോസ് അധികമായാലും വിഷമാണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞാലും വിഷമാണ്. ഇവിടെ പറ്റുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് അമിതമായി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക? 2 കാരണങ്ങളാലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിതമാകുന്നത്, അത് കൂടുതലാകുന്നത്. ഒന്ന്, ഇൻപുട്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക, അതായത് ആഹാരം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. രണ്ടാമത്, ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുക, അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിതമായി ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ ആഹാരം പരിമിതപ്പെടുത്തുക. അമിതമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത്, അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക, അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് 4 കാലിൽ നടന്നതിന് ഇപ്പോൾ 2 കാലിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 കാലിൽ നടക്കുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ യോഗ ചെയ്താലും ജമ്പ് ചെയ്താലും മറ്റേതെങ്കിലും വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്താലും നടക്കുന്ന പോലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ 1 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ലിറ്റർ ബ്ലഡാണ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 × 15, അതായത് 1.5 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട് നടന്നാൽ നമ്മുടെ 5 ലിറ്റർ രക്തവും ശുദ്ധമായി കിട്ടുന്നു, വേർക്കുന്നു, ടോക്സിൻസ് മാറി കിട്ടുന്നു, ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശേഖരിക്കപ്പെട്ട തലേദിവസം രാത്രി വരെ കഴിച്ചിട്ട് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫാറ്റ് കുറയുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയാലിസിസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് മെൻ്റലി നമുക്ക്, അതായത് ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല മനസ്സിനും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിഡ്നിക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ നടക്കുന്നതാണ് രാവിലെ നല്ലത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഗ്ലൂക്കോസും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. രാവിലെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ വൈകുന്നേരം നടന്നാലും മതി. പ്രത്യേകിച്ച് 60 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവർ, അവർ 1 മണിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുക, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി നല്ല ഉറക്കവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. So next, coming to the input part. So output part we are taking care of.
every day we are going to burn the entire glucose in 5 liters blood. So there we can put one tick mark. We have done one thing to set right the glucose imbalance. Now what about the input? So what are the things which we are putting into our mouth which are responsible for this imbalance of glucose in the blood? So the first thing which we are all putting into our mouth, whether it is by drinking coffee or tea, or whether you are brushing your teeth first by toothpaste putting it into your mouth, the main ingredient of these two is sugar. So let us try to understand what this sugar is and what it does in our body. So first let's understand, like we have heard, every day we need at least 2 liters of water you should drink. We have all heard this. We also know that, okay, every day you need this much quantity of protein is needed for being healthy. Same way, what is the amount of sugar which we need to take to be healthy? How much should one person consume sugar on a day-to-day basis? Yes? What is the daily requirement of sugar for a healthy human being? Raw sugar or in a different format? Sugar, let's say. Just sugar. Yes. Take a guess. Nothing wrong. 4 teaspoon on a minimum. So I was saying 4 teaspoons. Minimum. Okay. That is equivalent to 4 to 5 grams. Okay. Any other guesses? 2 grams. 2 grams. Okay. So the correct answer for this is 0. What does that mean? No sugar. Sugar is not a substance which you need at all to be healthy. If you really want to be healthy, if you don't have sugar, that is the best option you have. Now let me rephrase the question for your answer. അത് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ മാഡം, കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ് പറഞ്ഞത്. മാഡം ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എത്ര ഷുഗറാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എനർജിക്ക്, നമ്മുടെ ഊർജത്തിന് ഷുഗർ ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ഷുഗറാണ്. നമുക്ക് എത്ര ഷുഗർ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു 2-3 സ്പൂൺ, അതായത് 5 ഗ്രാംസ് ഏകദേശം. പക്ഷേ മാഡം പറഞ്ഞത് 5 ഗ്രാംസ് അല്ല, ബിഗ് 0. നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഷോക്കിംഗ് റെവലേഷനാണ്. ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഷുഗർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഷുഗർ ആയിട്ട് എത്രത്തോളം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു മാഡം. ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയാൽ പ്രശ്നമാകുന്നു. അത് നമ്മുടെ സെല്ലിലാണ്. ബോധക്കേട് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഷീസ് ആസ്കിംഗ് why the hypo So sugar is not equal to glucose. Okay, glucose is the fuel for our cells, but that should not be gained directly from sugar. We need to digest carbohydrate, complex carbohydrate, and final release into the blood is supposed to be glucose. But sugar, what happens? As soon as you consume sugar, only one step. Sugar is nothing but sucrose, and within one step it releases glucose and fructose. So within 1 minute you put sugar in your mouth, within 1 minute glucose and fructose are released into the blood. So that means we are not using the 108 steps of our digestive system, but we are directly feeding the last product into our mouth. That is the reason why it is not healthy for us. That is the reason why the daily requirement is 0. അതായത് നമ്മൾ ഷുഗറായിട്ട് റാ ഫോമിൽ, അതിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് ഫോമിൽ, അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ ഷുഗറായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ ഷുഗർ നമ്മൾ വായിക്കകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് പൊടിയൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് നേരെ
ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആയിട്ട് ശരീരത്തിൽ മാറുന്നു. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും എല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് വേണ്ടത്, ഷുഗർ അല്ല. അതാ മാഡം പറഞ്ഞത്. So now I'm going to rephrase the question. For what? ഡൗട്ട് നിങ്ങളവിടെ ഇപ്പോൾ അഴുകിയ ഉടനെ പഞ്ചസാര തരുന്ന ഷുഗർ മാറ്റാന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഡോക്ടർ വയനാട്, അത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ട് ഷുഗർ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അത് അവർ പറയുന്ന പാൻക്രിയാസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചാവാറായിട്ട് പാൻക്രിയാസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞാൻ നമ്മൾ കേട്ടതിൽ കണ്ടതിൽ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടും എൻ്റെ അനുജനൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബൈ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ദി പാൻക്രിയാസ്. That we can do without consuming sugar also. Yes. We'll come there. We'll speak about that further. So, sir's answer was. In that case, it will be damaging the pancreas more now. We'll come there. Wait, we're still in starting. We'll talk about how that happens and what happens. Okay. So, sir's answer was 4 to 5 grams. So I'll need to rephrase my question for that. First question was, how much sugar should we consume on a daily basis to be healthy? That answer is 0. So the question for the answer 4 to 5 grams is, what is the maximum amount of sugar you can consume in a day and still be healthy? It is something which we don't need at all to be healthy. But how much can you consume and still remain healthy without damaging your body? The answer is 5 grams in a day. My guess. It's just a guess. Wild guess. Yes. Okay. So for a different question, sir gave the correct answer. Okay. Yes. So that means that if you have 5 grams in a day also of the substance which you don't need, your body will still manage to deal with it and you will still be healthy. But now let us try to calculate how much sugar we are actually having in a day. 5 grams is the maximum. Keeping that in mind, let us see how much we are having. So what do we start our day with? 1 cup of coffee or tea. To start this engine in the morning, to get up from the bed, to feel fresh awake, we need 1 cup of coffee, tea. Average person in their first cup of coffee, tea, how much sugar do we add? 5 grams. Means maximum limit already saturated. Anything you are doing after that which you are taking sugar is only excess. Where do we stop at? 1 cup coffee, tea. First thing in the morning is 1 cup. After breakfast, 2nd cup. We go to office, we work for 2 hours, then we want to take a break, we take coffee break or tea break. We go and gossip with all our colleagues over a cup of coffee or tea. Or if we don't go out, table only they will bring and keep small plastic cups of coffee, tea will be supplied on the table. Or if you go to multinational companies, they have big dispensing machines, cappuccino, latte, French latte, American latte, different varieties and options of coffees and teas we are having. On an average, we consume 3 cups of coffee or tea. Just through that, we are consuming 15 grams of sugar. But it doesn't stop there. The spoon size, you make it small. We'll come there. Wait, let's just first see how much we are actually consuming. So what happens? Because of daily consuming coffee, tea or other bad habits, we are developing gastric issue. So if you go to the doctor says, empty stomach, you don't have caffeine, coffee, tea, that will irritate your stomach. First you eat something, then you drink coffee, tea, then your irritation will reduce, gastric symptoms will subside. So what do we find solution? We can't wait till we have breakfast to have coffee, tea. So now we go to the supermarket and get monthly pack of biscuits or rusk. Before it was coming in this much packages. Now we have monthly packages, saver packages where we are getting discount and we are bringing rusk, biscuit, cake, whatever, different kinds of bakery products.
So what are these bakery products made of? They are made of maida, sugar and dalda. So if you have 100 grams of any biscuit, any bakery product, in that again you are having around 40 grams of sugar. Then you will say, no, it is very hot in summer, we don't feel like drinking hot coffee, tea. Instead we have cool drinks, or we are health conscious, we are having fruit juice instead of cool drink. Any cool drink, any packaged fruit juice has around 35 to 40 grams of sugar in every 100 ml of the drink. Forget all this. Let's say child is coughing, you take the child to doctor prescribes cough syrup. Cough syrup also has around 40 grams of sugar in every 100 ml of the cough syrup. Before coffee tea, you brush your teeth. Every 100 grams of toothpaste has 22 grams of sugar in it. They show advertisement that children are eating candy, eating ice cream, eating sweet. They show nice animation, dishum of the bacteria destroying the teeth. But then they say solution is our toothpaste, which is again having the same sugar, which is damaging the teeth. If you see on the back side of the toothpaste, they would have written, do not use, warning, in smallest letters they will write, do not use more than a pea-sized amount of toothpaste, especially for children, they will write. But in the advertisement, what do they show us? If this is the toothbrush, from this end to this end, big S-shaped amount of toothpaste they will show us. What do we follow? Do we even read this warning? No, we have never even seen that warning written. We all follow what is shown in the advertisement. 2 minutes after brushing, when you are spitting out, the taste is tasteless of the toothpaste. Means what? What happened to all that sugar? You absorbed it into our body. Then you say, no, I am health conscious, I became diabetic, I am not having sweet biscuits, I am having namkeen from the bakery. Any namkeen, any salt biscuit, any snacks, anything which you buy in a packet has 22% of sugar in it. Compulsory. They will add extra salt, extra spice to cover up that sugar, but sugar is mandatory in all packaged substances, because Green Revolution, we produce tons and tons of sugar cane in competition. This year, UP produced more than Maharashtra. Next year, Karnataka more than UP. Like this, we are fighting and producing tons and tons and tons of sugar cane. So what do we do with it? We produce molasses and we produce sugar. So a substance which we don't need at all, we are producing tons and tons of it. So what do we do with it? Put it in everything, because sugar is the biggest addiction. We all love sweets. And in India, festivals, don't even ask. Every month we have 2-3 festivals. We have guests coming. We have, if one wedding, we have so many ceremonies. Haldi we have, then we have mehendi, then we have wedding, then we have reception, post-wedding party, everything together. So many functions means so much sweets. So one sweet, if you are having, 40 grams of sugar has been added into it. So add all this up. Average person is consuming 100 to 150 grams of sugar, not one day, not 2 days, every single day of your life, which is 20 to 30 times more than the maximum limit of sugar which you can consume. So no wonder we are creating a glucose imbalance in our body. No wonder we are all falling sick. What about the sugar cane juice? We'll come. Directly. മാഡം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആവശ്യം, ഷുഗർ അല്ല. അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഷുഗർ കഴിക്കേണ്ട. അതിൽ
ഷുഗർ കെയിനും വരും, ഷുഗർ കെയിൻ്റെ ജ്യൂസും എല്ലാ ആ ഷുഗറിൽ വരും. റോ മറ്റുള്ള ഷുഗർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കെയിനിലോ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രാവിലെ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റോടാണ്. ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ പോലും 22 grams ഓഫ് ഷുഗർ ഉണ്ട്. അവർ പരസ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ബ്രഷിൽ അത് മുഴുവൻ നീളത്തിൽ, മാഡം പറഞ്ഞ എസ് ഷേപ്പിൽ ഒരു വലിയ പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ സ്മോൾ പ്രിന്റ് വാണിംഗ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു അല്പമേ കൊടുക്കാവൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കുറേ നേരം ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലെ ഷുഗർ എവിടെ പോകുന്നു? അത് മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കുറേ നേരം നമ്മൾ പല്ലിലിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മധുരം തോന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആ ഷുഗർ അപ്പോഴത്തേക്ക് വായ്ക്കകത്ത് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് കലർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന് ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞവർക്ക് പഞ്ചസാര വായിലിട്ട് വെച്ചേക്കാൻ പറയും, കഴിക്കേണ്ടെന്ന് പറയും. കാരണം പെട്ടെന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ തലകറക്കം മാറുകയും ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് വായ്ക്കകത്ത് വെച്ചിരുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് നേരിട്ട് അങ്ങ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുക, ഷുഗർ നേരിട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുക. അതായത് 22 gram ഷുഗർ അപ്പം തന്നെ കിട്ടി. പിന്നെ ചായയും കോഫിയും കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു 35 gram 40 gram, കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 35-40 gram. ഇത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് വെറും വയറ്റിൽ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കൂടി കഴിക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 40 gram പഞ്ചസാര. ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആകെ പറഞ്ഞത് 0 ഷുഗറാണ്. നമുക്ക് 5 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഷുഗർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ബ്ലഡിനില്ല. എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ ഇത്രയും ആവശ്യം, ഈ ഒരു അഡിക്ഷൻ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ? ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഒക്കെ ഷുഗർ കെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മളെ പഞ്ചസാര തീറ്റിക്കാനല്ല, അതിന് പിന്നിൽ വേറൊരു കഥയുണ്ട്. അതാണ് മാഡം പറഞ്ഞ മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പിരിറ്റ്. നമ്മളിതൊന്നും പദ്ധതി വായിക്കാറില്ലേ, കള്ളക്കടത്തും സ്പിരിറ്റും ഒക്കെ. ആ സ്പിരിറ്റിന് വേണ്ടി, മൊളാസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഷുഗർ കെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വെളുത്ത പഞ്ചസാര നമ്മൾ തീറ്റിക്കുന്നു, നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ ആകുന്നു. അങ്ങനെ സ്വീറ്റ് അഡിക്ഷൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? ദീപാവലിക്കും കല്യാണത്തിനും മറ്റെന്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ വന്നാലും അങ്ങനെ ഡെയിലി നമ്മളൊരു 100 തൊട്ട് 150 gram വരെ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഉള്ളിലാക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി 5 gram എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഏകദേശം 20 times വരെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പഞ്ചസാര നേരിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. ഇതാണ് സർവ്വ കുഴപ്പത്തിനും കാരണം.